سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کاک سرور بارزانی میوانان و ئامادەبوانی قەدرگران بەخێر بێن. زۆر سپاسی ئامادەبوونی ئێوەی بەڕێز دەکەین. ئامادەبوونی ئێوە شەرەفێکی گەورە بەم بۆنە گرنگ و تایبەتە دەبەخشێ. هەر بەم بۆنەیەوە بە خێراتنێکی گەرمی ڕێزدار جەنابی سەرۆک حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین. هەروەها بە خێراتنی وەزیرە بەڕێزەکان، کەسایەتیە ناوخۆیی و هەرێمی و نێودەوڵەتیەکان، کونسوڵ دیپلۆماتکاران، سەرۆکی ئاژانسەکانی نەتەوەی گرتوەکان و یۆنامی، ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی و ڕێکخراوە حکومی و ناحکومیەکان و گشت میوانە بەڕێزەکان دەکەین بۆ کۆنفرانسی تێپەڕبوونی ساڵێک بەسەر پەسەندکردنی پلانی هەرێمی کوردستان بۆ مافەکانی مرۆڤ. ئێستاش ساتێک وەستان بۆ گیانی پاکی شەهیدان. بەڕێزان، ئێستاش لە بەشی یەکەمی کۆنفرانسەکە وتاری بەخێرهێنان لەلایەن بەڕێز دکتۆر دیندار زێباری، ڕێکخەری ڕاستپاردە نێودەوڵەتیەکان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و سەرپەرشتیاری جێبەجێکردنی پلانی هەرێمی پێشکەش دەکرێت. لەلایەن تۆڕی هەماهەنگی دام و دەستگاکانی هەرێم و سکرتاریەتی نووسینگەی ڕێکخەری ڕاستپاردە نێودەوڵەتیەکان هەنگاوی پراکتیکی هاوێژراوە لەسەر ئاستی نیشتیمانی و نێودەوڵەتی لە چوارچێوەی جێبەجێکردنی پلانی هەرێمی. تکایە بفەرمون بۆ پێشکەشکردنی وتارەکەتان. ڕێزدار جەنابی مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەڕێز وەزیری دادی حکوومەتی فدرال، سەرۆکی تیمی لێکۆڵینەوەی نەتەوەی گرتووەکان بۆ لێپرسینەوە لە تاوانەکانی داعش یونیتاد، وەزیرە بەڕێزەکان، بەرپرسانی حکومی و حزبی، کۆنسڵ و دیپلۆماتکارەکان، نوێنەرانی ئاژانسەکانی UN و یونامی، ڕێکخراوەکان و سەندیکاکان، بەخێرهاتنەکی گەرمتان دەکەین بۆ ئەم کۆنفرانسە کە بە بوونەی تێپەڕبوونی ساڵێک بەسەر پەسەندکردنی پلانی هەرێمی کوردستان بۆ مافەکانی مرۆڤ بەستراوە. پلانی هەرێمی بایەخی خۆی هەیە، چونکە ناوەندەکە بۆ کۆکردنەوەی تەواوی ئەو ڕاستپاردانەی کە پەیوەستن بە ڕێککەوتنامە و پەیماننامە نێودەوڵەتیەکان کە ئاراستەی هەرێمی کوردستان کراون. هەلبەتە پلانی هەرێمی دەرفەتێکی باش بووە بۆ بەرجەستەکردنی پێوەرە نێودەوڵەتیەکان لە بواری حکومڕانی و گونجاندنی یاسا بەرکارەکان لەگەڵ یاسای نێودەوڵەتی. ئێمەش پشت ئستور بە بریاری جەنابی سەرۆکی حکوومەت بۆ پەسەندکردنی پلانەکە و ڕاستپاردنمان بۆ چاودێریکردنی جێبەجێکردنەکەی بەم ئاراستەیە هەنگاومان ناوە. بەدەل لە دەسەڵاتی جێبەجێکردن، دەسەڵاتەکانی یاسادانان و دادوەری هاوکار بوونە لە پێشخستنی جێبەجێکردنی پلانی هەرێمی کوردستان بۆ مافەکانی مرۆڤ، چونکە ڕاستپاردەکان تەنیا ئاراستەی حکوومەت نەکراون و دەسەڵاتەکانی تریش پشکیان لە بەرپرسیارەتێکە بەردەکەوێت.
بۆ جێبەجێکردنی پلانەکە. دوابەدوای پەسەندکردنی پلانی هەرێمی لە ڕێککەوتی 15/9/2021 ڕاستەخۆ دەستمان کرد بە هەڵمەتی ناساندن و ئاشناکردنی پلانەکە و لەم بارەوە دەیان کۆبوونەوە لەگەڵ لایەنە پەیوەنددارەکان ئەنجام درراوە. لێرەوە بە پێویستی دەزانم کە سوپاسی سەرۆکاتی پەرلەمان سەرۆکاتی ئەنجومەنی دادوەری بکەین بۆ پشتگیریان لە جێبەجێکردنی پلانەکە. هاوکات، ڕێکخراو و ئاژانسە ناوخۆی نێودەوڵەتیەکان یارمەتی سەرخستنی پلانەکەیان لە ڕێی ئەنجامدانی وەرکشۆپ و کۆر و کۆبوونەوە داوە. ئامادەبوانی بەڕێز، ماوەی جێبەجێکردنی پلانی هەرێمی کەوتوتە نێوان ساڵی 2021 بۆ 2025 کە تێیدا 389 ڕاستپاردە لە کایە جیاجەکانی مافی مرۆڤ ئاراستەی عێراق و هەرێمی کوردستان کراون. نووسینگەی ڕێخەری ڕاستپاردانی دەوڵەتیەکان پۆڵینی ڕاستپاردەکانی بە گوێرەی دام و دەستگا پەیوەندەرەکان کردووە و وەڵامی دام و دەستگاکانی لە چارچێوەی راپۆرتێکی شێکاری پێشکەش کردووە. لە هەمان کاتدا هەڵسەنگاندنی بۆ تەوەرە جیاجەکان بە گوێرەی بنەما نێودەوڵەتیەکان کردووە کە لە راپۆرتی ساڵی یەکەمی میکانیزمی جێبەجێکردنی پلانی هەرێمی بەرجەستە کراوە. دوای وردبینیکردن و هەڵسەنگاندنی زانیاری بەردەستمان بۆمان دەرکەوت کە لە کوی 389 ڕاستپاردە 179یان جێبەجێ کراون. لە ماوەی نیسانەوە تا تشرینی یەکەمی ئەم ساڵ حکوومەتی هەرێم کاری لەسەر 15 ڕاستپاردەی دیکەی کردووە لە بارەکانی یاسا، میکانیزمە نێودەوڵەتیەکان و ڕێزگرتن لە یاسای نێودەوڵەتی. لێرەوە سەرنجتان بۆ چەند نمونەیەک ڕادەکێشین. هێزەکانی پێشمەرگە بە گوێرەی پلانی هەرێمی و لەژێر ڕۆشنایی پێوەرە نێودەوڵەتیەکان لەگەڵ ڕاهینەری نێودەوڵەتی لە مەشقدان بۆ تێگەشتن لە بنامەکانی یاسای مرۆڤی نێودەوڵەتی و هاوکات ژمارەی ژنان لە ناو هێزەکانی پێشمەرگە لە هەڵکشاندایە و ئەمەش تەریپە لەگەڵ ڕاستپاردەکانی پلانی هەرێمی و هەنگاونان بەرەو بەشداری ژنان لە کایە سەربازیەکاندا. حکوومەتی هەرێم هەماهەنگی لەگەڵ تیمی لێپوچینەوەی تاوانەکانی داعش یونیتات دەکات بۆ کۆکردنەوەی بەڵگەکانی پێویست بە تاوانەکانی داعش و دادگاییکردنی تێرۆریستان لەژێر ڕۆشنایی تاوانە نێودەوڵەتیەکان. تا ئێستا 9701 فایل لە کوی 73912 لاپەرەوە بە هاوکاری یونیتات ئەرشیف کراون. سەبارەت بە نووسینگەی ڕزگاربوانی ێزیدی پرۆژەکە لە 3 نیسانی 2022 تەواو بووە کە تێیدا 3543 فایل لە 5393 لاپەرەوە ئەرشیف کراوە و لە زێرەبانی 384 مێگابایت 124 وێنە 28.3 گیگابایت 105 ڤیدیۆ ئەرشیف کراوە. هاوکات یەکێک لە ڕاستپاردەکان دەڵێت کە جێبەجێکردنی سزای لە سێدارەدان بۆ چەند تاوانێکی دیاریکراو تەسک بکرێتەوە. هەڵبەتە لە هەرێمی کوردستان ماوەیەکی زۆرە بازنەی جێبەجێکردنی ئەم سزایە بەم جۆرە تەسک کراوتەوە و تەنانەت لە ساڵی 2021دا 6 کەس سزاکانیان لە سێدارەدانەوە کەم کراوتەوە بۆ زیندانی هەتاهەتایی و لە ماوەی 5 ساڵی ڕابردوودا هیچ سزایەکی لە سێدارەدان جێبەجێ نەکراوە لە هەرێم. لە بواری پەروەردە و فێرکردندا خوێندن بۆ تەواوی چین و توێژەکانی کۆمەلگا فراهەم کراوە، لەوانەش کە مندامان و هەژاران. هەروەها خوێندنی ئەلکترۆنی لە کاتی کۆرۆنادا پەیڕەو دەکرا و ئێستاش بەشێکی زۆری کاروباری پەروەردە لە ڕێی ئۆنلاین و تریب لەگەڵ ئامانجی کابینەی نوێم بۆ دامەزراندنی حکوومەتی ئەلکترۆنی ڕادەپەڕێنێت. ئەم دەستکەوتانە ڕنگدانەوەی ڕاستپاردەکانی پلانی هەرێمینە و جێبەجێ کراون. بە هەمان شێوە لە بواری تەندروستیش پرۆسەی جێبەجێکردنی پلانی هەرێمی قۆناغی باشی بڕیوە، لەوانە بە مەرکەزیکردنی کرینی دەرمان لەلایەن وەزارەتەوە بۆ دڵنیابوونەوە لە کواڵیتی و گونجاوی نرخ و بەراودان بە توژینەوە. هەروەها لە بواری کشت و کاڵیش کە لە چارچێوەی پلانی هەرێمی بابەتەکانی وەک مافی خۆراک، پاراستنی ژینگە و بەراودان بە تەکنۆلۆژیای نوێ ئاودێری لە خود دەگرێت. گشتیان بە گوێرەی ناوەڕۆکی پلانی هەرێمی جێبەجێ کراون. لەوەش گرنگتر لە زۆرێک لە بەرهەمە استراتیژیەکان کابینەی نوێم هەرێمی کوردستان گەیاندوو کابینەی نوێم هەرێمی کوردستانی گەیاندووتە ئاستی خۆتبژێوی. تەحەدیەکانی زۆرن. یەکێک لەوانەی کە دەتوانم لەم دەرفەتەدا ئاماژە پێ بدەم پرسی ماددە هۆشبەرەکانە. بۆیە چ ڕاستپاردەی پەیوەندیدار بەم پرسە لە پلانەکەدا کە لە پلانەکەدا هەیە بەجێبەجێ نەکراوی ماوتەوە.
لەوانەش بەڵاوکردنەوەی هوشیاری لەسەر مەترسیەکانی مادەی هوشبەر لە قۆنەغاکانی خوێندنەوە، دامەزراندنی سنتەرێکی شیاندنەوە، جیاکردنەوەی بەکارهینەر لە بازرگانی مادەی هوشبەر لە یەکە چاکسازیەکان و لە بەردەم دادگادا. لەلایەکی ترەوە یاسای توندوتیژی خێزانی، یاسای کار و یاسای پەروەردە لە پرۆسەی هەموارکردنەوەی پەرلەمانیدان کە هەرسێکیان لە پلانی هەرێمیدا هاتوون و گرنگن. هیوادارین ئەم کۆنفرانسە دەرفەت بڕەخسێنێت بۆ سازکردنی دیالۆگ و لێکتێگەشتن بە ئامانجی زیاتر بەرەو پێشبردننی ڕەوشی مافی مرۆڤ و حکومڕانی دروست لە هەرێمی کوردستان کە بە شانازیەوە یەکێکە لە ئامانجە سەرەکیەکانی کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. دووبارە بەخێر بێن. سپاس. بەڕێزان، ئێستاش وتاری بەڕێز دادوەر سالار عەبدولستار وەزیری دادی حکوومەتی فیدرالی و سەرۆکی لێژنەی نیشتیمانی ڕێکەوتنامە نێودەوڵەتیەکان. بەڕێزیان وەک سەرۆکی لێژنە هاوکاری سەرەکی بوون کە لە چوارچێوەی پلانی نیشتیمانی عێراقدا پلانی هەرێمی کوردستان سەرپشک بکرێت لە ئامادەکردنی پلانی هەرێمی و بەشداری کارای هەرێم لە ناوەندە نێودەوڵەتیەکان لە ڕووی جێبەجێکردنی ئیلتیزاماتی نێودەوڵەتی. جگە لە کاری هاوبەش لەسەر دۆسیەی مافی مرۆڤ لە نێوان هەردوولادا. تکایە بەڕێزیان بفەرموون بۆ پێشکەشکردنی وتارەکەیان. بياني تامباش. السيد رئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان المحترم، السادة المعالي السادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة ممثلي الأجهزة الحكومية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المحترمون، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم. نتشرف اليوم بالمشاركة في هذا الحفل الكريم بمناسبة مرور عام على اعتماد خطة إقليم كردستان لحقوق الإنسان، وبصفتنا رئيسا للجنة الوطنية لكتابة التقارير ومسؤولا عن إدارة ملف حقوق الإنسان في الحكومة العراقية، نشعر بالفخر وإن تكللت الجهود الحكومية العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باعتماد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للسنوات 2021-2025 وخطة الإقليم كردستان أن تصل إلى هذه المرحلة من التنفيذ. إن قيمة الخطط والاستراتيجيات لا تظهر إلا بتوفر إرادات سياسية وقانونية واجتماعية مؤمنة بأهمية هذا الملف، ملف حقوق الإنسان، في بناء المنظومات الوطنية القائمة على أسس القانونية السليمة، وللسعي من الحد من أي انتهاكات وحماية المواطن وتقديم الجنات إلى القضاء. وهذا ما رافق عملية إعداد واعتماد وتنفيذ خطتي حقوق الإنسان الاتحادية والإقليمية، الذي ينم عن إيمان راسخ بحقوق الإنسان وسعي دؤوب لضمان التمتع بها والعيش في الحياة الكريمة. السيدات والسادة الكرام، منذ اعتماد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في آذار 2021 عملت وزارة العدل على إعادة بناء المنظومة المؤسسية لحقوق الإنسان في الأجهزة والمؤسسات كافة بعد مدة من التوقف خلال عامي 2015 و2016، وإعادة تفعيل وتعزيز التعاون مع الحكومة إقليم كردستان العراق من خلال مكتب منسق التوصيات الدولية بصفته شريكا فاعلا في هذا الملف. كما سعد وزارة العدل عبر سكرتارية الخطة الوطنية ولجنة التنسيق والمتابعة على متابعة التنفيذ الفعال للخطة من خلال الزيارات الميدانية للمؤسسات المعنية وعقد اجتماعات متخصصة مع ممثلي تلك الجهات في مقر وزارة العدل، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات واللقاءات والتعريف بالخطة الوطنية ومتطلباتها. لقد بنيت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان على أسس من آليات عمل
تضمن تنفيذ التوصيات الأمم المتحدة في آلية الاستعراض الدوري الشامل والملاحظات الختامية للهيئات التعهدية لعدد من الاتفاقات المعنية بحقوق الإنسان، بعد أن واجه التنفيذ عددا من المعوقات، وبشكل خاص عدم وضوح التوصيات لدى العديد من المؤسسات، وعدم تحديد الأدوار، وصعوبة وضع إطار زمني، وصعوبة تنسيق العمل. لذا جاءت الخطة الوطنية لتذليل الصعاب أمام تنفيذ الفعال للتوصيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتضع صورة واضحة للأدوار المطلوبة من الشركاء ومنظمات المجتمع المدني. الأخوة والأخوات الأعزاء، لقد أبرزت الخطة الوطنية أهمية العمل التشاركي بين الجهاز الحكومي والمجتمع المدني وتحمل المسؤوليات للنهوض بحالة حقوق الإنسان في العراق. كما شخصت الخطة أهمية استمرار الثقة والتعاون بين الحكومة العراقية ممثلة بوزارة العدل وحكومة إقليم كردستان، وممثلة بمكتب من منسق التوصيات الدولية، إذ مثلت التقارير التي تقدمها وزارة العدل باسم الحكومة العراقية وباسم التي تعتبر البوابة الرئيسية لاستعراض التقدم المحرز في الإقليم الكردستان أمام المنظمات الدولية، وإيصال صوت الإقليم إلى الهيئات المعنية بحقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وحظيت الخطة بدعم المنظمات الدولية والمنظمات الغير الحكومية المحلية والأجنبية العاملة في العراق. ومن بين أهم الإنجازات التي حققتها الخطة خلال العام الأول منها تعريف المؤسسات كافة بمسؤولياتها في إطار تنفيذ التوصيات المقدمة إلى العراق في إطار مناقشة تقاريره التعهدية سواء أمام الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية، ووضع تلك التوصيات في إطار خطط ومشاريع خاصة بكل وزارة لضمان التنفيذ الفعال لها. تفعيل دور الأقسام والشعب والوحدات الإدارية ودوائر حقوق الإنسان في الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة، والسعي الدؤوب لكي تأخذ هذه الوحدات دورها داخل مؤسساتها، وهذا ما سعت إليه الخطة الوطنية. الدفع بمشاريع القوانين أو الدراسات القانونية الخاصة بحقوق الإنسان التي اقترحتها الوزارات والجهات الأخرى، ومنها الشروع بسن قانون مناهضة التعذيب ومشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري. العمل على إعداد تقارير حكومية على تنفيذ العراق للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتقديمها في مواعيدها وضمان توافقها مع المعايير الدولية الخاصة بإعداد وتقديم تقارير المعاهدات. وضع ترتيبات المناسبة لاستقبال المقررين المختصين الراغبين في زيارة العراق خلال العام الحالي، حيث تلقى العراق العديد من الطلبات بهذا الشأن. إدماج معايير حقوق الإنسان في عمل العديد من اللجان الوزارية المتخصصة بموضوعات متنوعة، وكان ذلك نتيجة مباشرة لإعلان الخطة الوطنية التي ساهمت بشكل فعال في التعريف بملف حقوق الإنسان في العراق. السيدات والسادة الكرام، خلال العام الجاري شاركنا في العديد من الاجتماعات مع اللجان التعهدية في الأمم المتحدة بمناقشة تقارير حقوق الإنسان الخاصة بعدد من الاتفاقيات، ولاحظنا مدى أهمية الخطة الوطنية باعتبارها ممارسة جيدة ذات جوانب إيجابية تساهم في تسليط الضوء على ملف حقوق الإنسان. كما لاحظنا الدور الهام الذي توليه الأمم المتحدة لملف حقوق الإنسان في جوانب مختلفة من الحياة ولفئات متنوعة من المواطنين والمقيمين في البلاد. لذا فإن وزارة العدل سعت إلى ضمان الاحترام لحقوق المواطنين والمراجعين والنزلاء والمودعين في دوائرها الإصلاحية، والعمل على إنشاء آليات مراقبة ورصد تقدم لنا تقارير بشكل مباشر. كما ساهمت وزارة العدل في إطار البرنامج الحكومي وتوجهات الحكومة الحالية في ضمان إدراج اهتمامات حقوق الإنسان في أي مشاريع قوانين تعطي الوزراء، فضلا عن السياسات والإجراءات والخطط العلاجية. ما سعد إلى وضع الخطة الوطنية في إطار مناسب الحكومية للدولة العراقية على مدى السنوات القادمة. إن مرور سنة على اعتماد الخطة الإقليمية لحقوق الإنسان وتنوع الأنشطة والتعاون مع مكتب منسق التوصيات الدولية وتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال خطة إقليمية في حكومة إقليم كردستان أمر مدعاة للفخر، وإن نجاح هذا التعاون يكون بديمومته وكفاءته. لذا نثمن عاليا الدور الذي يلعبه
مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان، ونثمن التعاون مع المنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتعزيز حقوق الإنسان في العراق عامة وفي إقليم كردستان خاصة. شكرا جزيلا. سپاس بۆ هەموو لایەن. وتاری بەڕێز کریسچن ریچەر ڕاوێژکاری تایبەتی سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان و سەرۆکی تیمی لێکۆڵینەوەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ لێپێچینەوە لە تاوانەکانی داعش. یونیتات کە بڕیار وایە ڕۆلێکی بەرچاویان هەبێت لە چوارچێوەی ناساندنی تاوانەکانی داعش وەک تاوانی نێودەوڵەتی لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستان لە ڕێگای نووسینگەی ڕێکخەری ڕاستپاردە نێودەوڵەتیەکان هەماهەنگی دەکات لەگەڵ تیمی نێودەوڵەتی یونیتات بۆ پێدانی زانیاری و پاڵپشتی یاسایی. بۆ ئەم مەبەستەش لێژنەیەکی باڵا دامەزراوە بۆ ئاسانکاری بەرەو پێشچوونی بەرپرسیاریەتەکەیان. تکایە بفەرموون بۆ پێشکەشکردنی وتارەکەتە. Your Excellency, Masroor Barzani, Prime Minister of the Kurdistan Regional Government, Your Excellency, Judge Salah Abdul Sattar, Minister of Justice of Iraq, Dr. Dinder Zebari, Coordinator for International Advocacy of the Kurdish Regional Government, my dear colleagues, Mrs. Danielle Bell, Chief of Human Rights Office, United Nations Assistance Missions in Iraq, UNAMI, and Mr. Ali El-Berer, Head of UNODC Iraq, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm honored to be giving those short introductory remarks for this event today, to commend the work done by all of you in formulating and implementing the Regional Human Rights Plan in the Kurdistan region of Iraq. It is a great opportunity to see how such important work is done collectively and through the involvement and engagement of different concerned actors, included the United Nations, which I understand has been working extensively on this through UNAMI Human Rights Office. I certainly commend this work and admire the spirit through which it has materialized. I must say that while we at UNITAD have a very specific mandate which deals solely with promoting accountability for international crimes committed by ISIL members in Iraq, this work you are doing is very significant to our work, particularly in terms of procedural law. The guarantees of fair trial, independence of the judiciary, monitoring human rights standards in detention facilities, ensuring respect for the rule of law, fair treatment of witnesses, and similar measures are all very important aspects in what is regarded as due process internationally and in line with United Nations guidelines and best practices. Your work contributes to the path of justice at large and will bring all those concerned one step closer towards accountability and evidence-based trials. I'm also glad to see that this is a 5-year plan which started last year. That is really important to highlight. Just yesterday, in a different forum, I mentioned that the path of justice is indeed slow, but also because it is a process that needs to be built carefully and to its true form. This is what we are doing in our investigations in cooperation with the judiciary in Iraq and here, of course, in KRG, with the aim that this path will lead us eventually, and when the moment is right, to the right kind of trials we want to see in Iraq. This is a path that we all need to walk collectively and steadily, with determination and patience. As I mentioned yesterday, UNITAD's commitment
to walk this path is a commitment that we owe to the survivors, to international justice, and to humanity at large. Let me conclude by taking this opportunity to thank the Kurdistan Regional Government, especially the Coordinator for International Advocacy, for inviting me to this event today, and to extend my sincere thanks to all the support the KRG extends to facilitate the work of my team, especially for our sub-offices in Erbil and Dohuk. I reiterate again my respect to your work, and I thank you all. Thanks a lot. زۆر سپاس. وتاری بەڕێز خاتووجنین پلاس خارد. نێردەی تایبەتی سکرتێری گشتینەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هاوکاریکردنی عێراقی و نامی. پێشکەش دەکرێت لەلایەن خات و دانیێل بێڵ، سەرۆکی نووسینگەی مافی مرۆڤی و نامی لە عێراق. حکوومەتی هەرێم لە ڕێگای نووسینگەی ڕێکخەری ڕاستپاردە نێودەوڵەتیەکان سوودی لە ڕاوێژی یونامی وەرگرتووە. لە ئامادەکردنی پلانی هەرێمی میکانیزمی جێبەجێکردن لەم دوایەشدا لە ئامادەکردنی ڕێکاری پێویست لە بواری ئازادی ڕادەربڕین، یەکسانی جێندەری و مامەڵەی مرۆڤانە. تکایە بەڕێزیان بفەرمێت بۆ پێشکەشکردنی وتارەکەیان. Thank you very much. Prime Minister, Excellencies, esteemed partners, colleagues, ladies and gentlemen, on behalf of the United Nations Mission for Iraq, I am honored to attend this gathering to mark the first anniversary of the Kurdistan's Regional Action Plan for Human Rights. May I convey congratulations and warm regards from Ms. Janine Fleshart, SRSG of UNAMI, who regrets not being able to be here today. We have been fully supporting this action plan for human rights because it is a concrete framework that is supporting the Kurdistan Regional Government in its work to uphold its domestic and international human rights obligations. We commend the Kurdistan Regional Government's progress made in the past year towards its implementation, and we sincerely thank the government of Kurdistan for its continuous support to human rights work and to the human rights workers throughout Kurdistan region. Thank you. In the past year, our collective efforts throughout the Kurdistan region have focused upon addressing issues related to freedom of expression, human rights in the administration of justice, the promotion of accountability, and ending violence against women. And to this end, we've worked hand in hand with the Kurdistan authorities. Today's event is so important because it's an opportunity to take stock of progress that's been achieved in the past year and identify additional steps to be taken collectively in the coming years. In the past year, we've participated in multiple high-level roundtables organized by Dr. Zabari's office that have had concrete outputs. And these have been on sensitive topics, including access to information, prevention of torture, freedom of information, very sensitive topics. So the initiatives that have been organized have been extremely effective to bring people together to talk about these important issues. We welcome the continued forums such as this for dialogue. Looking forward in the years ahead, we encourage the use of quantifiable benchmarks that can measure the continued progress and achievements made by 2025 to ensure that the results that are made are not only measured, but are also visible. For example, benchmarks concerning access to information or accountability. Roadblocks can also be identified in the coming years in order to identify and resolve problems, encourage more visibility,
concerning implementation of the action plan. And, of course, we encourage more public reporting. 1 year into the implementation of the action plan, may I reiterate the unwavering support of UNAMI and the UN family in its work towards our collective efforts to implement the action plan. It's a high-level event. Everyone in this room is part of the collective efforts towards human rights promotion. And in the future, in the next years, areas for our continued collaboration could include capacity building, enhanced monitoring, additional legal and policy reforms to meet international standards. In conclusion, the UN family celebrates this Kurdistan regional government-led initiative for the action plan and remain committed toward achieving measurable results. Excellencies, it's my honor to be here. Thank you very, very much. زۆر سپاس. ئێستاش وتاری عەلی ئەلبێریر ڕێکخەری بەرنامە و بەرپرسی نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مادەهۆشبەرەکان و تاوان لە عێراق. بابەتی مادەهۆشبەرەکان و مامەڵەکردن لەگەڵی لە ئێستادا یەکێکە لەو تەحەدیاتانی ڕوبەری هەرێم بۆتەوە. پلانی هەرێمی لە چوارچێوەی پاڵپشتی نێودەوڵەتیدا سەرقاڵی هەماهەنگیە لەگەڵ نەتەوە یەکگرتووەکان لەمڕۆوە بۆ ئەوەی سوود لە ئەزموونی نێودەوڵەتی وەربگیرێت. لە چۆنیەتی بەرەنگار بوونەوەی ئەم دیاردەیە هاوشێوەی وڵاتانی تر تکایە بەڕێزیان بفەرمێت بۆ پێشکەشکردنی وتارەکەیان. Excellency Prime Minister Barzani, Excellency and dear friend Judge Salar Abdel-Sattar, Federal Minister of Justice, distinguished guests, ministers, representatives of the diplomatic community, my fellow UN colleagues, Mr. Christian Richter, Head of UNITAD, Special Advisor to the Secretary General, and Ms. Danielle Bell, Head of the Human Rights Section and Representative of the Office of the High Commissioner for Human Rights in Iraq, Mr. Dindar Zibari, International Advocacy Coordinator. Good morning. It's my pleasure to address you today in this first annual Human Rights Action Plan conference. This is a major landmark for Kurdistan, and we are happy as the UN Office on Drugs and Crime to participate in it. Human rights are at the core of all work of the UN system, together with peace, security, and development. The three represent interlinked and mutually reinforcing pillars of the United Nations enshrined in the Charter. In implementing our mandate and supporting states to address crime, drugs, and terrorism, and in coordination with the entire UN system, UNODC works in upholding the human rights norms enshrined in the Charter and the Universal Declaration of Human Rights and different international human rights treaties. Many forms of crimes have direct implications on the enjoyment of human rights. We support states in protecting, promoting, and respecting the rights to life, to fair trial, to protection from torture, to addressing trafficking of persons and health. These are just examples. A key tool for supporting member states in meeting their obligations under international human rights law are the UN standards and norms in crime prevention and criminal justice, a body of standards developed by member states with the support of UNODC and adopted by the UN Crime Congress and subsequently
by the UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, ECOSOC, and also by the General Assembly. The UN standards and norms in crime prevention and criminal justice represent international good practice at the time of their adoption. I can cite here some key relevant standards to the work, relevant to the work of law enforcement agencies. For example, the UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials. Also, the basic principles on the use of force and firearms. And then the recently updated standard minimum rules for the treatment of prisoners, also known as the Nelson Mandela rules. UNODC has been also developing technical tools, such as model legislations, handbooks, training tools, including e-learning modules and technical assistance programs for all the areas mentioned. In Iraq, including in the Kurdistan region of Iraq, we have a strong partnership supporting it in the areas of juvenile justice, access to justice for victims, prison reform, and law enforcement responses to violence against children. Our activities also comprise support to countering serious organized crimes that threaten human rights, such as trafficking in narcotic drugs, terrorism, trafficking in persons and smuggling of migrants, and corruption. Police and other law enforcement officials have the authority to use force in situations where it's necessary to achieve a legitimate law enforcement objective. However, such use of force should always respect the state's obligations under international law, which include conditions imposed by international human rights law, included in treaties or recognized as customary international law, and also enshrined in the national laws of the country. Law enforcement agencies must be accountable for the way in which they exercise the powers entrusted to them. Diversity in policing also includes representation of all genders and components within the population, where the community is represented and fully engaged in and consulted on the delivery of law enforcement services. Such would benefit the trust of the community in the police services of the state. Allow me also to briefly touch on issues of importance to the region and to Iraq. Drug trafficking in and through Iraq, including the KRI, has become a major concern in Iraq and neighboring countries, in addition to some states beyond the region. Drug seizures and arrests have reached a record high in 2021. The number of those arrested and convicted is in the thousands. This is a historic spike. Authorities continue to view drug trafficking as a national security threat and requested UNODC to increase its support to tackle it. A comprehensive strategy is needed to address this challenge. Furthermore, a coordinated national and international support is needed to address the illicit drugs challenge. According to the Kurdish authorities, the volume of drugs trafficked through the KRI is continuously increasing. The total of the seizures reported for opiates in 2020 and 2021 are generally higher than those reported in previous years. Volumes of methamphetamine remains high. However, it's important to mention the efforts of the authorities in Kurdistan in addressing this problem. And it's also important to note that from 2014 to 2017, most security officers in the KRI
including the counter-narcotic units, were mobilized in the fight against Daesh on the Western fronts. Therefore, seizures remained low during this period and often not registered. We are placing emphasis on supporting the government also in preventing terrorism. We're developing tailored approaches for the rehabilitation and reintegration of children associated with terrorist groups and violent extremism, and working closely with other UN entities in Iraq to ensure our coordinated efforts, including under the UN Global Framework on Prosecution, Rehabilitation and Reintegration. Reform of the criminal justice system is critical to enhance public confidence in the government in any country. We are assisting the authorities in mitigating the threats of foreign terrorist fighters and preventing radicalization to violence in the prison context through classification tools to match prisoners' individualized and risks and needs. This will also facilitate and expedite the government decision to transfer FTF prisoners to countries of their origin. UNODC in Iraq is also leading efforts to draft smuggling of migrant laws. Furthermore, a few weeks ago, UNODC facilitated discussions between relevant authorities of the Kurdistan government and France to address the unfortunate incident of the drowning of tens of Iraqi Kurdish citizens in the Channel. We remain committed to continue to support the government. UNODC stands ready to scale up coordination with the KRG, expand collaboration, and support joint programming and exchange of shared expertise. Finally, I would like again to acknowledge the adoption of the Human Rights Action Plan, and I would like to thank the Office of the International Coordination Advocacy for arranging this event and for opening the doors for us to provide more support to Kurdistan. Thank you, and I wish you a fruitful discussion for the rest of the day. Thank you. زۆر سپاس بۆ بەڕێزیان. ئێستاش وتاری بەڕێز جێمی هێمڵ، کونسوڵی گشتی بەریتانیا بە وەکالەت، کونسوڵخانەی گشتی بەریتانیا لە هەولێر، پاڵپشتی حکوومەتی هەرێم بوونا لە پرۆسەی جێبەجێکردنی پلانی هەرێمی، ژمارەیەک دیدار و کۆبوونەوە ساز کراوە لە نێوان نووسینگەی ڕێکخەری ڕاستپاردنی دەوڵەتیەکان و وەزارەتی دەرەوەی بەریتانیا لە بواری یەکسانی جێندەری. و بڕیار وایە ئاڵوگۆڕی زیاتر و ڕاوێژ لە نێوان هەردوولادا بەردەوام بێت بە مەبەستی هەڵسەنگاندن و بەدواداچوونی پلانی هەرێمی. تکایە بفەرمون بۆ پێشکەشکردنی وتارەکەتە. Your Excellency, Prime Minister Masroor Barzani, Justice Minister, other members of the Kurdistan Regional Government, senior officials, and Dr. Dindar Zabari, KRG Coordinator for International Advocacy, as well as fellow diplomats, members of the international organisations, and friends. Thank you for the opportunity to speak today. I would like to start by reiterating the UK's congratulations to the Kurdistan Regional Government on this comprehensive and detailed action plan. Running to 113 pages, it sets out an important blueprint for bridging the gap between international conventions and important universal rights and values and the everyday lives of the Kurdistan region's population. The United Kingdom and the Kurdistan region are firm friends. The bonds of friendship between us range from our strong political partnership through to the deep personal, family and business links that stretch from the Erbil citadel to London's Edgware Road and far beyond. That bond of friendship is supported by our shared history and, most importantly, our shared belief in universal values. We are advocates for democracy, the rule of law, for human rights for all. And of course, we both believe that people must have the freedom to follow any faith or none, and to express themselves how they wish,
even if that expression might make us uncomfortable on occasion. These shared values allow our governments to work closely together, our businesses to collaborate, and they ensure that throughout the United Kingdom, in our Parliament, our government, and in our society, there are many who are proud to call themselves friends of the Kurdistan region. I am one of them, and that's why the implementation of this Human Rights Action Plan is so important. It's very positive that the Kurdistan Regional Government recognises that there remain some challenges to be overcome, and that by doing so the people of the Kurdistan region will benefit from living in an ever freer and more prosperous society. As close friends, the UK remains ready to support you in this work. It's good to see support for media freedom identified as one of the plan's priorities. This is a concern the UK has shared over the last year, where there have been some examples of restrictions on media outlets and some examples of journalists being detained. Democracies welcome debate, along with vibrant and even adversarial press coverage. Indeed, a free media is essential to a functioning democracy. I am therefore very grateful to the government here for its engagement with our consulate and other diplomatic missions on this critical issue. Our governments also share the priority of protecting freedom of religion and belief. We were delighted to host religious and government leaders from the Kurdistan region at our Global Freedom of Religion and Belief Conference in London in July this year. The UK commends the KRI's continued efforts to foster coexistence and religious peace building. An important part of our support for the KRI and our work with the government here, our work with the region, is our work with a variety of non-governmental organisations as well, providing a whole range of services and support. These organisations are working to improve the lives of those living here in the region, and it's important that they can do their work without any undue pressure or restrictions. Rights for women and other minorities is one focus for this work, and I couldn't agree more with the Prime Minister's statement and commitment on the International Day for the Elimination of Violence Against Women to defending women's rights, eliminating gender segregation, and halting violence against women. We will continue to work together to ensure that the KRI is a place that's safe for all people to live freely and participate fully in society. I would also like to take this opportunity to recognise the dialogues between the Kurdistan Regional Government's Office for International Advocacy and our British Government colleagues on important human rights topics including gender equality, freedom of expression and freedom of religion and belief. I would like especially to thank Dr. Dindar Zabari for his efforts in promoting human rights and facilitating cooperation between the KRG and the international community. This conference and the action plan are testament to your tireless and continuing work. Human rights remain of fundamental importance to the UK. That's why we're proud to support the Cabinet's initiative in launching this Human Rights Action Plan. The wide scope and ambition of the plan is commendable. It's positive that it covers a whole range of issues, including freedom of expression, association of the media, and that it has a significant focus on the rights of women and children. We are ready to support the next steps in its implementation. Thank you. Sir Spas. زۆر سپاس بۆ بەڕێزیان. بەڕێزان، ئێستاش بفەرمونون بۆ بینینی کورتە ڤیدیۆیەک کە لەلایەن فەرمانگەی میدیا و زانیاری ئامادەکراوە سەبارەت بە پلانی هەرێمی کوردستان بۆ مافەکانی مرۆڤ. مسۆگەرکردن و پتەوکردنی پرۆسەی ڕێزگرتن لە مافی مرۆڤ و سەرجەم ئەو مافو ئازادیانەی لە دەستور و جاڕنامە نێودەوڵەتیەکان هاتوون لەو بنەمایانن کە کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کاریان لەسەر دەکات. بۆ ئەو مەبەستا لە چوارچێوەی پلانی هەرێم بۆ مافەکانی مرۆڤ کار بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان هاوتەریب لەگەڵ ڕاستپاردە نێودەوڵەتیەکان دەکرێت. پێداگیری لەو پێکەوە ژیانە ئاشتیانەی نێوان پێکاتەنەتەوەی و ئاینەکانی ناو هەرێمی کوردستان لە کورد و تورکمان و کلدان و ئاشووری و سریانی و ئەرمەنی و عەرەب و مسلمان و ێزدی و مەسیحی و زەردەشتی دەکەینەوە و ئەو تایبەتمەندیەی هەرێم دەپارێزین و بەهێزتری دەکەین. پێداگیری لەسەر چەسپاندن و بەهێزکردنی بنەما دیموکراسیەکان و ئازادی یەکسانی و دەستخستنی زانیاری بە پێی یاسا بۆ هاوڵاتیانی هەرێم دەکەینەوە
دژی هەر جیاکاریەیەکی ڕەگەزی و پەراوێزخستنی ڕۆڵی ئافرەت دەوەستینەوە پێویستە ئافرەتان بەتوانە و لێهاتووی خوانەوە ڕۆڵ و پێگەی شایستەی خوان لە کۆمەلگەدا وەرگرن و بەشداریەکی کارای ناوکایی سیاسی و ئابووری و کۆمەڵاتی هەرێمدا بکەن. ئامانج لە پلانی هەرێم بۆ مافەکانی مرۆڤ گونجاندنی یاسا بەرکارەکانە لەگەڵ پەیماننامە نێودەوڵەتیەکان، پتەوکردنی سەروەری یاسا و حکومڕانی باش، بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاری تاکەکەسی و خستنە ڕووی دەستکەوتەکانی حکومەت و پتەوکردنی ئازادیە گشتیەکانە. بە جێبەجێکردنی ئەم پلانە هەرێمی کوردستان دەچێتە قۆناغێکی گرنگ لە گونجان لەگەڵ ڕاستپەردە نێودەوڵەتیەکان. ئەم پلانە ڕاستە لەسەراستی ناوخۆ جێبەجێ دەکرێت، بەڵام گەیاندنی پەیامی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ دنیای دەرەوە لە ڕەوشی حکومڕانی لەم هەرێمەدا لە چارچێوەی دەستور لە چارچێوەی بنەمانە دەوڵەتیەکان جێبەجێیان بکات. ئەمە ئێمە دەباتە قۆناغێکی تر، قۆناغی دانپێدانێکی تەواوی دامەزراوی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی کە هەرێمی کوردستان خاوەن دامەزراوەیە و خاوەن موسسات و دامەدەستگاکانی دامەزراوەیە. کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕوای تەواوی بە شەفافیەت و خستنە ڕووی زانیاری و پیادەکردنی ماف و ئازادیەکانە و وەک بەشێک لە کارنامەکەشی جەخت لە پێکەوە ژیانی ئاشتیانە و پیادەکردنی دیموکراسی و ئازادیەکان دەکاتەوە. هەروەها دژی هەموو جیاکاریەکی ڕەگەزیە، ئازادی تەواویش بە وڵاتیان دراوە لە دەربڕینی بیرروڕای سیاسی. بەڕێزان، ئێستاش وتاری ڕێزدار جەنابی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە سرور بارزانی بەڕێزیان پاڵپشتی سەرەکی بوون لە قۆناغی گفتوگۆی کابینەی وەزاری سەبارەت بە ڕەشنووسی پلانەکە و دوای پەسەندکردنی. تکایە بەڕێزیان بفەرمێت بۆ پێشکەشکردنی وتارەکەیان. ناوی خدای بەخشەندە و میێرەبان، خوشک و برانی بەڕێز، ئامادەبوونی خۆشەویست، بەیانیتان باش. خوشحاڵم ئەمڕۆ لەگەڵێوەی بەڕێز لەو ڕێو ڕەسمەدا بەشدارم بە بۆنەی تێپەڕبوونی ساڵێک بەسەر پەسەندکردن و جێبەجێکردنی پلانی هەرێمی کوردستان بۆ مافەکانی مرۆڤ. ئەم پلانە نەخشە ڕێگایەکی گشتگیرە کە لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە پەسەند کراوە لە پێناو برەودانی زیاتر بە پاراستنی مافەکانی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستان لە ماوەی 5 ساڵی داهاتوودا لە هەموو بوارەکاندا. پاراستن و پەرەپێدانی مافەکانی مرۆڤ بەشێکی گرنگ و سەرەکیە لە کارنامەی کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بواری پاراستن و داکۆکیکردن لە بەیەکەوە ژیانی ئاشتیانەی نێوان پێکاتە جیاوازەکانی هەرێم و بەهێزکردنی بنەماکانی ئازادی و دیموکراسی و نەهێشتنی توندوتیژی و تندڕوویی و دەمارگیری و جیاکاری ڕەگەزی و پاراستنی مافەکانی مرۆڤ بە گشتی. لەم بۆنەیەدا پابەندبوونی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە پەرەپێدانی کولتوری بەیەکەوە ژیانی ئاینی نەتەوەی و پاراستنی ئازادیە تاکەکەسی و گشتیەکان و بەرگریکردن لە بەها دموکراسیەکان دووپات دەکەینەوە. بەڕێزان، ئێمە پلانێکی چاکسازی هەمەلایەنەمان هەیە و دەمانەوێت و ئومیدەوارین پشت بەخوا و خەڵکی کوردستان و دۆستانمان لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بربەست و ئاستەنگەکان تێپەڕێنین و بەرەو قۆناغێکی پێشکەوتووتری حکومڕانی هەنگاو بنین کە خزمەتکردنی هاوڵاتیان و پاراستنی مافەکانیان سەنتەری گرنگی پێدان و ئامانجی لە پێشینەی حکوومەت بێت. پلانی هەرێمی کوردستان بۆ مافەکانی مرۆڤ بەشێکە لە پرۆسەی چاکسازی کابینەی نوێیە. ئەم پلانە بە وردی داڕێژراوە و ڕاوبوو چوونی دەستەڵاتەکانی دادوەری، سەرۆکایەتی هەرێم، سەرۆکایەتی پەرلەمان، نێردە نەتەوەیە گرتوەکان بۆ هاوکاری عێراقی و نامی،
کۆمەڵگەی مەدەنی ڕێکخرا و ئاژانسە ناحکومیەکان و نێردە دیپلۆماسیەکان لە هەرێم وەرگیرەوە و ئێستا لە جێبەجێکردندایە. هیوادارم ناوەڕۆکی پلانەکە لە کایە جیاجیەکانی حکوومەتی هەرێم بە باشی جێبەجێ بکرێت و ڕنگدانەوەی گرنگی لە پەرەپێدانی حکمڕانیەکی باش و سەروەری یاسا و کولتوری پاراستنی مافەکانی مرۆڤ لە هەرێم هەبێت. جێ خوشحاڵیە کە بەشێکی زۆری ئەو ڕاستپاردانەی لەو پلانەدا هاتوون لە ساڵی ڕابردوودا وەک یاسا و ڕێنمایی و هەنگاوی کردداری لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ کراون و تەنانەت دەتوانین بڵێن کە بە بەراورد بە زۆر وڵاتان هەرێمی کوردستان لە ئاستێکی بەرزدا. بە تایبەتی لە بوارەکانی یاسای پاراستنی مافی پێکاتەکان، یاسای بەرەنگاربوونەوەی تند و تیژی خێزانی، یاسای پاراستنی مافەکانی منداڵان و یاسای ڕۆژنامەگەری و چەندین یاسای دیکە. بۆی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی ڕێککەوتننامە و بەڵگەنامە نێودەوڵەتیەکانی تایبەت بە مافەکانی مرۆڤ و دەستور و یاسا و ڕێسا بەرکارەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان کار دەکات بۆ پاراستن و ڕێزگرتن لە مافەکانی مرۆڤ. لەلایەکی دیکەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەنگاوی زۆری ناوە بۆ سوککردنی ئازارەکانی کەسوکار و قوربانیانی دەستی تێروریستانی داعش و هەروەها ڕۆڵێکی گرنگ و بەرچاوی هەبووە لە ئازادکردنی ڕفێندراوانی یێزدی و پێکاتەکانی تر لە دەست تێرۆریستانی داعش و بە جێنوسایت ناساندنی تاوانەکانی داعش وەک تاوانی جەنگ و ئەمە بەستە حکوومەتی هەرێم بە پشتیوانی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و تیمی نەتەوەی گرتووەکان بۆ لێپێچینەوە لە تاوانەکانی داعش یونیتات پرۆژەی یاسایەکی پێشکەش بە پەرلەمان کرد بۆ دامەزراندنی دادگایەکی تایبەتمەند بۆ دادگاییکردنی تێرۆریستانی داعش لەسەر تاوانە نێودەوڵەتیەکانیان. بەڵام بەداخەوە دادگای باڵای بەناو ئیتیحادی عێراق پرۆژە یاساکەی ڕەت کردەوە کە ئەمەش پێشینەیەکی نوێ و جێی سەرسوڕمان بوو کە ڕێگە لە دادگاییکردنی تێرۆریستانی داعش بگیرێت. پلانی هەرێمی کوردستان بۆ مافەکانی مرۆڤ داڕشتنی میکانیزمەکە بۆ پێداچوونەوە بە تەواوی یاسا بەرکارەکان و گونجاندنیان لەگەڵ ڕێکەوتننامە و پەیماننامە نێودەوڵەتیەکان هەروەها سەبارەت بە کەسانی خەوەن پێداویستی تایبەتیش ژینگەیەکی باش ڕەخساوە بۆ پاراستنی مافەکانیان و پەرەپێدانی توانە مرۆیەکان. حکوومەتی هەرێم نمونەیەکی سەرکەوتووە لە برەودان بە دیموکراسی و داکۆکیکردن لە بەها دیموکراتیەکان، لەوانەش مافی ئازادی ڕادەربڕین. هەروەها پابەندە بە سیستەمێکی پتەوی دامەزراوی لە نێوان دەسەڵاتەکانی جێبەجێکردن و یاسادانان و دادوەری، هاوکات کۆمەڵگەیەکی مەدەنی کارە و چالاکیش لە هەرێمی کوردستان هەیە کە وەک چاودێر ڕۆڵی خۆیان دەگێڕن. ئەمە جیا لەبوونی چەندین ڕێکخرا و ئاژانس و دامەزرەوە نێودەوڵەتی کە بەشدارن لە چاودێریکردن و بەرەو پێشبردنی پرەنسیبەکانی مافی مرۆڤ لە گرتوخانە و خانە چاکسازیەکان. حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە تەواوی پابەندە بە حکمی یاسا و هەبوونی دەستەڵاتی دادوەری بێلایەن، هەروەها پاراستن و پەرەپێدانی ئازادی ڕادەربڕین و ڕاگەیاندن کاری لە پێشینەی حکوومەتی هەرێمە. لەم ڕواوە حکوومەتی هەرێم کار لەگەڵ هاوتە نێودەوڵەتیەکانیان دەکات بۆ دڵنیابوون لەوەی کە هەرێمی کوردستان بە تەواوی پابەندە بە پێوەرە نێودەوڵەتیەکانی مافی مرۆڤ لەوانەش ئازادی ڕاگەیاندن. ڕێخەری ڕاستپاردە نێودەوڵەتیەکانی حکوومەتی هەرێمان ڕاستپاردووە بۆ سەرپەرشتیکردنی جێبەجێکردنی پلانەکە بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەت و لایەنە پەیوەنددارەکان. هاوکات دەبێت لە بەرەپێشچوونی جێبەجێکردنی پلانەکە و ئاستەنگەکانی بەردەم جێبەجێکردنی ئاگادارمان بکەنەوە، چونکە یەکێک لە ئامانجەکانی پلانەکە دیارکردنی کەم و کۆریەکان و پێشنیازکردنی چارەسەری گونجاوە بۆ نەهێشتنیان. لە کۆتاییدا دەستخۆشی لە دام و دەستگا پەیوەنددارەکانی حکوومەت دەکەم بۆ لە ئەستوگرتنی ئەمەرکە هاوکات ڕێز و پێزانینی خۆم ئاراستەی دەستەڵاتەکانی یاسادانان و دادوەری و
دەستەی سەربەخۆکان دەکەم بۆ بەشداربوونیان لە جێبەجێکردنی پلانەکە و ڕۆلی ڕێکخرا و ئاژانسە ناوخۆیی و بیانیەکانیش لە پرۆسەی ڕاوێژکردن بەرز دەنرخێنین. جارێکی تر زۆر سپاستان دەکەم، هەرشاد و سەرکەوتوو بن. جەنابی سەرۆکی حکوومەتی هەرێم دەکەین بۆ پێشکەشکردنی وتارەکەیان. بەڕێزان، ئێستاش کاتی پشووە.